Hi guys, so welcome to the last module of Akzentfrei. Awesome, you've gone through all of it, you've gone through all the rules and everything that we have discussed so far. Now it's time to put it all into practice. Remember, the magic is in the doing, as we have been saying from the beginning of this course. Now in this module, I'm going to share with you a few tricks and a few tips that I have collected over the years. Some I have tried out myself and some I have borrowed from others and then tried out in class, etc, etc. So take a look at it, see what you have done already. If not, I would really recommend that you put everything into practice, because that is what is going to take you from here to there. The very first tip that I'm going to share with you all is listening to authentic German. Whether you are a beginner or an advanced learner, nothing, literally nothing is more important for your phonetics and pronunciation than listening to authentic German and trying to put that into practice. So if you are a beginner, there are a lot of sources that you can already use. For example, the audio CDs or the audio tracks that accompany your textbook are a very good source for practicing. The mistake beginners often make is that if they listen to a particular track either in the classroom or at home and they solve the exercise pertaining to it and they get it, they understand it, they leave it there. No. It's not to be left behind. It's something to be practiced regularly. So even if you might have solved all the exercises from the very first chapter of your textbook, go back and listen to it. Listen to it for as long as it takes you to actually practice it, to actually replicate it almost verbatim. That will help these words fit and come out when you're trying to speak fast, etc. Another very good source for listening to authentic German and practicing are songs, and YouTube is a haven for such songs. I recommended a couple of songs in an earlier module already. Drei Chinesen mit dem Kontrabass and Die Euler mit der Boiler. If you just go to YouTube and type Kinderlieder, you will get amazing songs with animations, with texts, and keep saying it so that the word starts fitting. If you are an advanced learner, if you are already doing the B2, C1, etc., then there are like lots of podcasts and audiobooks, etc., that you can listen to. I am going to recommend two podcasts to all of you who are in the B2, C1, C2 levels. Both are from DW Deutsch Lernen, Deutsche Welle. Deutsche Welle has a beautiful channel called Deutsch Lernen, and under this channel they have lots of podcasts. The first amongst these that I'm going to recommend to you is Das sagt man so. It's a wonderful podcast where they take idioms from the language and explain it in a very beautiful manner. They're short texts, about 1.5 minutes to 2 minutes, something like that, and a lot of fun. They make it kind of interactive with some dialogue, etc. So listen to it, and like I said, keep listening to it. The more you listen, the more it will sit in your head and it will be easy for you to speak it out. The second podcast that I'm going to recommend here is again by DW Deutsch Lernen. It's a podcast for the more advanced learners, for the C1, C2 students. It's called Alltagsdeutsch. It's a very, very good source of authentic texts that are long, about 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes. So people from the C1, C2 know that in the exam in the C1, C2 exams, you are expected to listen to texts that are that long. So very often it's not just a test of listening comprehension,
rather it's a test of concentration. And if you already start listening to this kind of a podcast regularly, it'll not just help your listening comprehension but help your pronunciation by many a mile. So that's the first tip for you, listening to authentic German. The second tip that I'm going to suggest is a little traditional. Whether you're a beginner or an advanced learner, doesn't matter. One thing that really helps is auswendig lernen, learning by heart. So yes, I'm literally asking you to learn a few texts by heart. Why is that? Because when you learn the texts by heart and actually recite them without the text in front of you, being in front of you, then you train your tongue to say those words quickly one after the other. And that is what will really let you take off with your fluency, so that the words won't sound strange when you utter them one after the other. So whether you're a beginner or an advanced learner, select texts that you can learn by heart, that are fun, that are dialogue oriented, and simply learn them. And the best way to learn them is to keep listening to them time after time after time and actually recite them. For advanced learners, a very good place to begin is again the same podcast. That's Sagt man so, because the texts are short, about 1 to 2 minutes. They are entertaining. They improve your vocabulary because the topic is vocabulary, it's idioms. So it's really, really helpful if you do this. I am not here recommending that you learn by heart and just giving one advice after the other. This is something that I have done myself, and I have also practiced this with my students in a few classes of mine. So in the last part of this, I'm going to share a few videos of all of us actually implementing this technique, where students and me, myself, we have learned a few texts by heart and we just practice it, and that has helped us a long way. So I would just like to tell you how I started on this journey of auswendig lernen. It all started when I listened to the songs of my favorite singer, Reinhard May, and I was so taken by his songs and the way he was pronouncing the words within the songs, and I tried to sing it, and after I was able to sing it, it just kind of became an addiction that all of us friends together would listen to more and more of his songs, and these were the days of cassettes and tape recorders, and so we would get CDs of the recorded albums as well as the live albums. And one of our favorite songs, one of the first songs of his that I heard, and which also happens to be one of his most favorite songs, most beloved songs, is Über den Wolken. And somehow we stumbled upon a live version of it, and then he said something in the beginning, and it was so fast for us, but it was so lovely, and we could not understand almost anything that he was saying because he was speaking so very fast, but we just wanted to be able to speak like that. And that's why my friends and I literally sat with the cassette, and we would stop after every sentence, say something, maybe we would write it down, and eventually we just tried and we just got it. And while doing that, I understood that, oh, this is how you should pronounce this and this is how you should pronounce that. And I actually, while doing it, I did not realize that I was stumbling upon something that is going to be so effective as a learning tool. I just did it because I was interested in it. But later on, like I said, I have really implemented this in the classroom with wonderful results. So here I would like to play out that particular part that I learned so many years ago, 20 years if not more, and that text sits with me all the time. I keep saying it here and there, so I would say it out loud for you.
This is the preamble that he gave before singing Über den Wolken live in front of an audience. So it says, ich habe mir vorgenommen, dieses Lied bis zum Jahre 2000 zur 2000er Tournee beruhen zu lassen. Aber dann ist mir doch der Verdacht gekommen, dass vielleicht der eine oder andere nur wegen dieses Liedes gekommen ist. Und der geht dann traurig nach Hause, weil ich es nicht gesungen habe. Und dann denke ich mir, ich mag es noch so oft gesungen haben, solange wie Sie mir dabei zuhören, wenn ich es singe, ist es für mich, als ob ich es zum ersten Mal singe. Und das stimmt. That's the text for you. You can find the link to that song under this video if you want to listen to the actual version of Reinhard my speaking so that you can compare, because that's what we do in class. We first read it out, or we first say it on our own, and then we play it together with the CD or with the track so that the speed and everything matches, and it just is a lot of fun. Now you're going to see a few of my students doing the same so that you can also get inspired to do this. And like I said, it's really going to change the way you speak. So really take this seriously. Do it once, do it twice, and you'll see the effect yourself. Over to my students. Stundenlang im Zimmer büffeln und dann nächsten Tag trotzdem wieder die Hälfte vergessen haben, muss nicht sein. Unsere Lernsoftware BrainU lässt dich nachweislich erfolgreicher lernen. Und das mit optimalem Zeiteinsatz und weniger Stress. Ganz egal, ob du dich gerade auf dem Weg zur nächsten wichtigen Prüfung befindest, mit deinen Freunden für die nächste Physikklausur lernst, die Zeit im Stau nutzt, um dich beruflich fortzubilden oder an einem anderen Ort lernen willst. BrainU passt sich deinem individuellen Lerntempo an, ist super einfach zu bedienen und steigert dadurch die Lernmotivation und somit auch den Lernerfolg. Hinter dem Mond leben. Nur wenige Menschen waren bisher auf dem Mond und noch weniger dahinter. Dennoch gibt es Leute, die wirken, als würden sie nicht auf der Erde, sondern viel weiter weg wohnen. Melanie ist eine sehr nette Frau. Ihre Freunde mögen sie gerne, nur manchmal wundern sie sich über gewisse Dinge, die Melanie sagt oder fragt. Letzte Woche hat sich Melanie Daniels Musiksammlung angeguckt und wollte wissen, ob Michael Jackson nicht was Neues rausgebracht hätte. Meinst du den Michael Jackson, der 2009 gestorben ist? Fragte Daniel erstaunt. Vor kurzem dachte Melanie, eine super Idee zu haben. Man könnte eine Internetseite aufbauen, um mit Freunden und Bekannten aus der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben. Sie war sehr enttäuscht, als sie mitbekam, dass ihre Idee so neu nicht ist. Gestern war es ihrem Freund Jan, aber doch ein bisschen zu viel. Das glaubt ihr mir nicht, hatte Melanie aufgeregt verkündet. Ich habe heute erfahren, dass man mit dem Handy Fotos machen kann. Stellt euch das vor? Ist die moderne Technik nicht wunderbar? Jan hielt es nicht mehr aus. Melanie, rief er aus. Wir haben nicht das Jahr 1999. Manchmal glaube ich, du lebst hinter dem Mond. Am 26.1978 waren wir auf Weltniveau. Sigmund Jähn, Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, flog als der erste Deutsche ins All. Mit unserer Familie aber gibt es auf diesem Tag so richtig Bach runter. Während Sigmund Jähn in den Tiefen des Kosmos tapfer die Sache der DDR, ließ sich mein Vater im kapitalistischen Ausland. Er kam nicht mehr zurück. Meine Mutter wurde so traurig, als sie aufhörte zu reden. Sie spricht nicht mehr. Nicht für uns, nicht für andere. Pressefreiheit. 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 Meine Mutter schlief tief und fest. In ihrem nicht enden vollendeten Schlaf kreiste sie wie ein Satellit um den menschlichen Treiben auf unserem kleineren Planeten und unserem noch kleineren Republik.
Papier aus Gras. Viele glauben, dass Papier umweltfreundlicher als Plastik ist. Aber man braucht viel Wasser und Energie, um es herzustellen. Eine Alternative könnte Papier aus Gras sein. Wer die Umwelt schützen will, meidet Plastik und nimmt im Supermarkt lieber eine Papiertüte. Doch auch dieser ist nicht so umweltfreundlich, wie viele glauben. Laut BUND ist eine Papiertüte erst dann umweltfreundlicher als eine Tüte aus Plastik, wenn sie etwa 8-mal benutzt wurde. Ein Grund dafür ist der Stoff Lignin, der in Holz enthalten ist. Er muss entfernt werden, wenn man Papier herstellen will. Dafür braucht man viel Energie, Wasser und chemische Stoffe. Weißt du noch, als ich gesagt habe, ich wüsste nicht viel über die Liebe? Also das war gelogen. Ich weiß so einiges über die Liebe. Ich habe sie gesehen. Ich habe Jahrhunderte und Jahrhunderte davon gesehen. Sie war das Einzige, das mir erträglich gemacht hat, zu einer Welt anzuschauen. All diese Kriege, Schmerz, Lügen und Hass. Ich wollte mich abwenden und nie wieder hinunterschauen. Aber Zeuge zu werden, wie Menschen sich gegenseitig lieben nicht. Ich meine, man könnte in den entferntesten Winkeln des Universums suchen und doch würde man nie etwas Schöneres finden. Deswegen, ich weiß, dass Liebe bedingungslos ist, aber ich weiß auch, dass sie manchmal unvorhersehbar, unkontrollierbar, unerwartet, unerträglich sein kann. Seltsamerweise sehr, sehr leicht mit Hass zu verwechseln. Was ich damit sagen will, Tristan, ist, ich glaube, ich liebe dich. Mein Herz, es fühlt sich an, als ob ein Brustkorb es kaum erhalten kann, als ob es auf einmal nicht mehr mir gehört, denn es gehört jetzt dir. Und wenn du es nicht wolltest, ich will nichts als Gegenleistung verlangen. Keine Geschenke, keine Güte, keine Beweise der Hingabe. Ich würde nur wissen wollen, ob du mich auch liebst. Dein Herz im Tausch gegen meines. Dankeschön, geile Stimmung, danke. Wie gefällt Ihnen das Outfit? Cool, ne? Das deutsche Fahne. Ich muss mich kennzeichnen, damit ich erkannt werde. Ja, ich werde irgendwie nicht als Deutscher wahrgenommen. Ich lebe mein ganzes Leben schon in Deutschland, aber im Gegensatz zu meinen deutschen Freunden treffe ich immer noch ältere deutsche Menschen, die ganz langsam Deutsch mit mir sprechen. Die stellen sich ja so vor mich. Hallo, können Sie mich verstehen? Ist der Bus schon weg? Der Bus? Bu. Ich antworte dann immer trotzdem ganz locker und souverän, weil ich denke, okay, Sie können nicht wissen, es gab Flüchtlingswelle in Deutschland, Sie denken vielleicht, ich bin gerade gelandet oder so. Ich sage dann Sachen wie, hören Sie mal, ich kann gut Deutsch sprechen, ich kenne die Sprache, Sie können ganz normal mit mir sprechen. Wenn du so aussiehst wie ich, mag das lieber nicht. Es ist nachher schlimmer als vorher. Ja, weil die Leute gucken mich so noch verwundert an. Sie denken, oh mein Gott, das Aussehen und die Stimme passt gar nicht zusammen. Was passiert hier? Wird ja synchronisiert oder? It's crazy. Ich spreche ganz normal und im Gegensatz zu meinen deutschen Freunden kriege ich auch ja immer noch das Kompliment. Ja, Sie können aber gut Deutsch sprechen. Mit, das sagt man so. In einem Boot sitzen. Wer war nicht schon einmal in einer schwierigen Lage? Gut, wenn man dann nicht alleine ist. Denn wenn die anderen dieselben Ziele und Interessen haben, findet man zusammen bestimmt eine Lösung. Alex und Daniel haben nächste Woche eine wichtige Prüfung. Wenn sie diese Prüfung nicht bestehen, dürfen sie nicht weiter an der Universität bleiben. Und der Professor Ist nicht sehr rücksichtsvoll. Er macht die Prüfungen gerne sehr schwer, damit viele Studenten sie nicht bestehen. Alex und Daniel sind deshalb sehr nervös. Sie wollen die Prüfung unbedingt schaffen. Sollen wir zusammen lernen? Fragt Alex. Besser nicht, antwortet Daniel. Ich lerne lieber alleine. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Aber Alex will nicht alleine lernen. Er sagt, lass uns zusammenarbeiten. Wir sitzen dort in einem Boot.
Wir können bestimmt voneinander lernen. Daniel denkt nach. Vielleicht hast du recht, sagt er. Zu zweit sieht man mehr als allein. Und tatsächlich, die beiden lernen viel voneinander. Hoffentlich reicht das auch für die Prüfung. Ich wünsche zu gestehen. Ich wünsche zu gestehen. Ihr wollt gestehen? Ich habe euch gerettet. Ich habe diese Stadt gerettet und all eure nichtsnutzigen Leben. Ich hätte es denn euch allen töten lassen sollen. Tyrion! Wollt ihr ein Geständnis ablegen? Ja, Vater, ich bin schuldig. Schuldig. Ist es das, was ihr hören wollt? Ihr gebt zu, den König vergiftet zu haben? Nein, dessen bin ich unschuldig. Ich habe mich eines viel schlimmeren Verbrechens schuldig gemacht. Ich bin schuldig, ein Zwerg zu sein. Ihr steht nicht vor Gericht, weil ihr ein Zwerg seid. Oh, doch, das tue ich. Dafür stehe ich schon mein ganzes Leben vor Gericht. Habt ihr nichts zu eurer Verteidigung zu sagen? Nur das eine. Ich war es nicht. Ich habe Geoffrey nicht getötet, aber ich wünschte, ich hätte es getan, zuzusehen, wie dein abscheulicher Bastard starb. Erhaltete mir mehr Befriedigung als tausende lügende Huren. Ich wünschte, ich wäre das Monster, für das ihr mich haltet. Ich wünschte, ich hätte genug Gift für jeden einzelnen von euch. Ich gebe nur zu gern mein Leben, um zuzusehen, wie ihr es schluckt. Semerin, geleitet den Gefangenen zurück in seine Zelle. Auf keinen Fall gebe ich mein Leben für den Mord an Geoffrey. Und ich weiß, dass mich hier keine Gerechtigkeit erwartet. Also lasse ich die Goethe über mein Schicksal entscheiden. Ich verlange einen Goethe-Urteil durch Zweikampf. Eine Doktorarbeit aus etwas machen. Es gibt Menschen, bei denen selbst kleine Arbeiten endlos dauern. Sie denken über jede Kleinigkeit lange nach, entscheiden sich oft und beginnen wieder von vorn. Für andere kann das ziemlich nervig sein. Werner hat ein sehr schönes Foto von einem Sonnenuntergang gemacht. Das möchte er jetzt in seiner Wohnung aufhängen. Er fragt seine Frau Hilda, in welches Zimmer soll ich das Bild hängen? Hilda zuckt mit den Schultern. Das ist egal. Häng es irgendwo hin, sagt sie. Ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer, ins Bad, fragt Werner. Das ist wirklich ganz egal, antwortete Hilda. Werner entscheidet sich für das Wohnzimmer. Über dem Fernseher sieht das Bild bestimmt gut aus. Er nimmt den Nagel und den Hammer und will es aufhängen. Oh, ist es gut oder besser ein bisschen weiter rechts? fragt er seine Frau. Oh, hängt das Bild schief? Soll ich es hier hängen? Oder besser tiefer? Oder doch in die Küche? Mein Gott, ruft Hilda genervt. Mach doch keine Doktorarbeit daraus. Häng das einfach irgendwo auf. Werner geht beleidigt in die Küche und hängt das Bild neben dem Kühlschrank. Hilda kommt in den Raum und betrachtet es. Im Wohnzimmer hätte das Bild besser ausgesehen. Der Esel nennt sich immer zuerst. Wenn man von sich selbst und anderen Personen redet, dann nennt man als höflicher Mensch die anderen zuerst. Macht man das nicht, muss man damit rechnen, als Esel bezeichnet zu werden. Der kleine Fabian hat zum ersten Mal bei einem Freund übernachtet. Am nächsten Tag erzählt er seinem Vater, was sie alles gemacht haben. Das war ein toller Abend. Wir hatten super viel Spaß. Ich und Georg haben... Doc, der Vater unterbricht ihn. Stopp. Der Esel nennt sich immer zuerst. Fabian ist verwirrt. Du sollst dich nicht zuerst nennen, wenn du von mehreren Personen sprichst, erklärt der Vater. Das ist unhöflich. Das macht man nicht. Fabian ist aber viel zu aufgeregt, um auf Höflichkeit zu achten. Er erzählt weiter. Ich und Georg haben uns mit Kissen geschlagen und sind durch das Haus gerannt.
Was habe ich dir gerade gesagt? Fragt der Vater ernst. Und dann haben ich und Georg einen Film geguckt, sagt Fabian. Sag nicht immer ich und Georg, sondern Georg und ich, ruft der Vater böse. Der Esel. Doch jetzt unterbricht Fabian seinen Vater. Du bist ein Esel, ruft er wütend. Oh je, das gibt Ärger. Sobald darf Fabian wohl nicht wieder bei einem Freund übernachten. Practice. Remember the tricks that we have learned. For example, the trick to put the pencil in your mouth when you say ich, or the ich, ja thing, or shortening the words, the ens at the end, directly truncated to say the n, and focusing on the melody within a sentence, listening to authentic German and actually speaking it. So now it all boils down to you and your practice, and it's a nice and wonderful journey. There's no hurry to get anywhere, but while you're at it, do it every single time that you have the chance to. For example, when you're in class, very often we have to read stuff in class, we have to read instructions in class, and my experience has been that students generally don't pay attention to the words when they are reading, because sometimes they may get tensed, sometimes it's just they've never paid attention to it. But now that you know all these rules, make use of every opportunity that you get to read something with the accent, with the correct pronunciation of individual letters and sounds and everything. The more you do it, the more it starts sitting in your system, so that you don't have to consciously think about it after a while. But the way to go there is through conscious thinking and consciously saying each word. There are lots of other things that you can do. Probably you've heard it in many other situations, like you must practice speaking out loudly. It's not enough to go over the rules and just read it in your head. Especially when we are reading, we generally tend to read silently. The voices just go on in our heads. But for pronunciation, it's important that you actually speak out loud. You can do it in the shower, you can do it while you're driving, stand in front of the mirror and do it, watch yourself do it. Sometimes it looks funny, doesn't matter. You have to keep doing it. You have to listen to your own voice. You have to listen to yourself and see whether it sounds right or not, etc. Make use of all of these tips and tricks, because they really go a long way in improving it. Finally, I have already mentioned this in this course somewhere. I think the biggest detriment to speaking fluently is the shyness that we feel when we start speaking with an accent in front of the class, in front of our friends. And maybe your friends will say, if they hear you actually enunciate the consonants correctly, enunciate the words correctly, they probably will say, oh, look at him, look at her, he's just trying too hard, he's trying to put on an accent. But look, you are learning German. You have to put up an accent. You have to borrow the accent from the Germans or the German speakers, the native German speakers. You cannot speak German as you speak your mother tongue, no matter where you come from. So that will be your mother tongue accent. While speaking German, we have to try and sound like them. So my sincere suggestion and advice to you is, doesn't matter if you are artificially taking on an accent, because ultimately you are learning a language. You should sound like them, just as we would expect anybody who is learning our mother tongue, we would expect them to speak as we would speak. If they don't, then their accent strikes us as being funny. That's what stays with us. You don't want your mother tongue influenced accent to stay with the native speakers that you speak German with. No, they must look at you, they must hear you speak and say, wow, we can understand you perfectly. You speak just like us. You speak Akzentfrei. And that has been the whole
that has been the goal towards which this course has been designed, and I'm sure you all want to get there. So overcome that shyness that you feel. Doesn't matter, you are going to sound different, and the more you implement these tips and tricks, the more you will start sounding Akzentfrei. And my sincere tip is, the journey never ends. Like, I have been learning German for so long, I have been teaching it for so long, and many Germans have told me that I speak Akzentfrei. I of course feel good, but I know that there are always a few things that I still am learning, and every time I go to Germany or talk with some Germans, I pick up a little bit of things from them. So the journey is never complete, but if you keep doing these things, you will definitely see an exponential improvement in the way you speak German. So that's it from me. I wish you all the best, and thank you for being with me in this course, and I hope that soon you'll get to hear Sie sprechen Akzentfrei from some native speaker. And when you do that, know that you should be proud of yourself, and I'll be proud of you. So that's it from me. Tschüss, auf Wiedersehen.